Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Hello guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to our channel on route vlogster. So இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ சென்னை முட்டுக்காட்டுல இருக்கக்கூடிய MGM பீச் ரிசார்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த பீச் ரிசார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாபலிபுரம் போறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 15 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லயே வந்துரும். சோ இங்க இருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் போனனாலே முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸும் வந்துரும். இந்த முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ் பத்தி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கேன். சோ அந்த வீடியோவை நான் கார்ட்ல கொடுத்துறேன். அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை மறக்காம பாத்துருங்க. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. இந்த பீச் ரிசார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே 3 மணிக்கு தான் ரூம்ஸ் ஓபன் பண்ணுவாங்க. நான் 1:30க்கே போயிட்டேன் அப்படின்றதுனால 3 மணிக்கு ரூம் கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த பீச் ஏரியால ட்ரோன் ஷாட் எடுத்துட்டு இருந்தேன். Go, 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 go. MGM குரூப்ஸ்ல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பீச் ரிசார்ட் வந்து 1993ல ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ MGM டிசி வேர்ல்டுக்கு பின்னாடியே இந்த பீச் ரிசார்ட்டும் இவங்க கட்டியிருக்காங்க. இப்போ இந்த ட்ரோன் ஷாட்டில் பார்க்கும்பொழுதே தெரியும் உங்களுக்கு பீச் வாட்டர் வந்து அவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும். அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து இந்த குப்பைகள் கொட்டக்கூடிய வேலைகள் சுத்தமாக நடக்காது. ரொம்ப ப்ராப்பராக இவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த இடத்த குப்பைகள் அதிகமாக கொட்டப்படாத காரணத்தாலையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பீச் வந்து இவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் இருக்கும், பக்கத்தில் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பீச்சுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா 2 மணி நேரமோ 3 மணி நேரமோ எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதே நமக்கு தெரியாது. அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஈசிஆரில் நிறைய பீச் ஹவுசஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலுமே கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமாக மக்கள் எல்லாராலையும் அதிகமாக போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கிறது இந்த MGM பீச் ரிசார்ட் மட்டும்தான். Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. ஸோ நமக்கான ரூமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கால் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நானும் இப்போ ரூம் பார்க்குறதுக்காக போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இதுதான் ரூமுடைய அவுட்டர் ஏரியா. இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹட்டு தான் நமக்கு கொடுப்பாங்க. இங்கே ரூம் ரெண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4800 சொன்னாங்க ஒரு நாளைக்கு. ஸோ 3 மணிலேருந்து அடுத்த நாள் 1 மணி வரைக்கும் நான் இங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ தான் ரூம் உள்ளே வந்திருக்கோம். இதுதான் ரூமு. ஸோ செம்ம டயர்டு வேறு வெளியே சுற்றிட்டு இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு அடுத்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸை இப்போ தான் நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் போன முதல் இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டீ குடிக்க தான் போயிருந்தேன். ஸோ ஈவினிங் டைமில் இவங்க டீ டைம் வந்து எப்போவுமே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம கொடுக்குற பில்லையே பார்த்தோன்னா இந்த டீ டைம்லேருந்து மார்னிங் ப்ரொவைட் பண்ணுற பிரேக்ஃபாஸ்ட் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே பில் ஆட் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம எதுக்குமே தனியாக பே பண்ண தேவையில்லை. அதுக்கடுத்து இங்கேருந்து ஸ்விம்மிங் பூல் போனேன். இதுக்குமே பே பண்ண தேவையில்லை. ஆனால் நம்ம கிட்ட வந்து இதுக்குன்னு ஏற்ற மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ்லாம் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. அது பெரிய காஸ்டியூம்லாம் கிடையாது. நம்ம நார்மலாக கிரவுண்டுக்கு விளையாட போட்டு போகிற ஜெர்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஜெர்சி கிளாத் இருந்தாலே போதும்னு சொன்னாங்க. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. ஸோ அதுக்கடுத்து நான் அங்கேருந்து ஒரு பார்க் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு போனேன். இந்த பார்க் எங்கேயோ பார்த்துருக்குறோமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. தெரி படத்தில் அந்த ஃபைட் சீன் இருக்கும் இல்லையா, அது இங்கே தான் எடுத்திருப்பாங்க. சமந்தா அவங்க அப்பா கிட்ட பேசுகிற மாதிரியான சீனை. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. ஸோ அதுக்கடுத்து நைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ 1 மணி ஆனாலும் 2 மணி ஆனாலும் மக்கள் யாருமே இங்கே தூங்குற மாதிரியே தெரியல. நைட் இந்த பீச் ஏரியாஸ்லையும் அங்கங்கே நிறைய வாக்கிங் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க.
feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவோட மீட் பண்றேன். டேக் கேர், பை பை.